Good afternoon. My name is Jean-Pierre Ramos Ibrici. In this opportunity, I'm going to talk about a subchapter of the book The Art of Electronics by Paul Horowitz. So in this lesson, I'm going to talk about signals, capacitors, and AC circuits. So let's start. Next. Okay, next. So first of all, I'm going to present an overview of these topics. Of course, you can find these topics in the book. Um, okay. About signals. First, we're going to talk about sinusoidal signals. They are very important and we're going to talk about why is it important. So then there is signals, amplitude, and decibels. Other signals, logic levels, signal sources. Okay, and then we're going to talk about capacitors and AC circuits as a single topic. Okay, so uh, let's start with this. Okay, sinusoidal signals. First of all, we have to I have to explain what is sinusoidal signals. Maybe many of you know what is this by mathematical courses, but in general, we talk about for sinusoidal signals when we have um, uh, for instance, a voltage equal a sine of and here is the angular frequency times I'm very bad with this plus a phasor. This is okay, that's right. So if we want to plot this is like something like that, and it starts with time 0. This is the time, and this is the amplitude. So no, that's not right, because eraser. This is not the amplitude. This is the voltage, but the amplitude is here. A, and in here minus A. So so these kind of signals are very used in electronics because this is the form of the solution of many linear equations, differential equations, sorry. So we have to understand that this is we remember that differential equation are something like that. B C V más D. So this is the solution of a big group of differential equations that are mostly related with circuits, with capacitors, inductors, so on. So in general, the circuits are a kind of system which are called linear systems, LTI, linear LTI. So LTI quieren sistemas lineales invariantes en el tiempo. Sorry. And the particularity of these kind of systems are these. For example, we have a first input. For example, A. A is an input, and
if we apply a system, let's talk about L. We have a response and a specific response. So if we have another input, for instance, a voltage signal or current signal, we have an other output. But if we have both together working in a single circuit, so we'll have the response of both. So yeah, but we know this kind of systems are linear and invariant, timing invariant. So we also can say that the response of this is the sum of responses of each responses. So this is very important to understand because for the analysis, amplifier analysis, the BJT transistors, we're going to talk we're going to use this property first to analyze DC circuits and then to analyze AC circuits. Okay, let's move next. Signal amplitudes and decibels. And this is very important because first we have to understand that there are many ways to compare signals. Okay, let's remember average value, for example, of a voltage. Average value is, as you know, is an operation, mathematical operation. B of a signal that varying in time or that depends of the time. So we know everybody knows this formula. So for example, we have, I don't know, a constant signal also is the average of the signal. Other important average is the root square. I don't know how to say. Root means square, I think. Root means square, and this is a different kind of formula. This is like that, something. Also, we have to integrate, but we have to integrate the root, no, the square of the signal, So, for example, the average value of a pulse signal, pulse or a square wave that we're going to talk about later. For example, the average value is 0 because it alternates between positive polarity and negative polarity. So this is not very useful. 0, we can say anything more. So that's why we define another quantity that help us analyze, and this is more related with the power, because the power, we know by formula that power is a voltage, is a square of voltage divided by the resistance. So this is a kind of related, because if we have maybe divided by R equal 1, this is the same. So the important thing is that in this case, the magnitude, the root means the square of the voltage is different to 0, and we can compute this. For example, this is A, and when we get the square of this, we have A square, right?
If we, and this is a constant, so BRMS is like, this is 1 over T, and because this is a constant, this is Besser A square, so multiply by or times T. So the answer was A. And this is more useful to different applications. And we're going to talk about why, but in the next topics. So to talk about the signal amplitudes, we have to define, let's erase this. I need some space. Yeah, so decibels first. Decibels. No, this is not decibels. Yeah, decibels. Decibels. Decibels are, by definition, the next thing. Ah, sorry, I'm very bad with this. This is 10 times log uh, log of yeah, and this is the definition. Yeah. Um, this is 10 times the logarithm of the transfer function, could be, or the output over the input, but it has to be the power. Here goes the power. So if we want to compare two different signals, we have uh, and we want to, and these signals, okay, and the output of a system depends of the frequency. So UV out and UV and V in. So depend of the frequency. Um, so we have our transfer function, which is H equal, okay, UV output over UV in, and that's nice. Okay, but also we have the relation between powers, which is with decibels. But it's more useful using this other relation. So we can um, deduce this log of UV output over UV in. And this is, I think, the useful thing. Um, and this is the ratio of voltages, of two voltages. And also, I think that's the most important thing. Use it to specify radio sensors. Yeah. Okay. And this is, let me speak Spanish. So this is, esto está relacionado con los diagramas de Bode, en el cual es parte del análisis de la frecuencia, ya que amplificadores, transistores, muchos circuitos integrados dependen de la frecuencia, en qué frecuencia estamos ubicados, y depende de eso vamos a tener una determinada respuesta. Es por ello que si que los diagramas de Bode son una clara representación de nuestra función de transferencia en función a la frecuencia. ¿Ok? This is frequency, and F. So we can have this and this, and we know this is es un filtro pasa banda. Y eso nos ubica a encontrar nuestro espectro de frecuencias, el espectro no es el espectro, la banda, nuestra banda de frecuencia en la cual tenemos que trabajar, es la banda cual deseamos, es la banda en la que una radio funciona. Okay, and this is the more important thing. So let's go next. So other kind of signals.
aparte de las señales sinusoidales de las que hablamos, we can find ramp signals, and this kind of and this is a very easy signal. This is the signal. This is the main feature of this signal is we have a slope, So and of course esto no se va hasta el infinito, se va porque ningún circuito nos entrega energía, ningún circuito o ningún sistema lineal tiene energía infinita. Eh, por tanto, esto va a tener eventualmente un fin, ¿cierto? Pero el punto es que hasta cierto tiempo va a ser lineal. The ramp signal. The next signal, triangle signal, is uh, the triangle signal. And this is very, no, this is something like this. Yeah. Okay. Este tipo de ramp signal corresponde a una resistencia. Si tuviéramos, si tuviéramos que relacionar the voltage and the current, a resistor. But, también es usual tener este tipo de señales cuando se cargan ciertas cosas. eh, bueno, sería más una simplificación de cuando se cargan. eh, así que dependería en el tiempo. Y esta es otra señal que también podríamos decir depende en el tiempo. Son señales que se pueden generar y son, bueno, no tienen mayor secreto. El siguiente es noise signal. And- y esta señal es bastante estudiada porque todo circuito tiene ruido y no queremos tener ruido, ¿cierto? Eh, lo que habla, de lo que se habla en el libro es de un tipo de ruido específico, el cual es el ruido blanco gaussiano. em, Más o menos, bueno, este es al pulso. Es muy fácil dibujar el ruido. em, y la característica del ruido blanco es que dice, es un ruido generado por una resistencia. Y también dice, means a signal with equal power per hertz in some bands of frequency and that exhibits a Gaussian. O sea, dice que tiene la misma potencia por ciclos. Suponiendo, bueno, yo me imagino que si separamos esto así en ciclos, suponiendo que existen, vamos a encontrar la misma potencia. Y es el ruido blanco. El ruido blanco es el más fácil de tratar. Después el square wave es bastante conocido, las ondas cuadradas, ¿no? This, this is the square waves, and um, and that's mm, okay. This is the square waves and pulse signals. Pulse signals are very used um, in processing signals, signal processing, um, y básicamente es cuando una señal de valor constante salta a un valor muy grande en un tiempo muy corto. Este, y generalmente, bueno, en distintos libros se conoce como el impulso, ¿no? Este, el delta. Y a veces se representa así con una flechita, el delta, ¿no? Que es bastante analizado porque esto activa sistemas y salen muchas propiedades en torno a esto. Esto es en el análisis de señales, pero también es usado en lo que es analog devices o analog circuits. Um, the next one is logic levels. And logic levels, esto es bastante usado en circuitos digitales porque, bueno, la señal tiene que variar entre dos valores, entre unos y ceros, ¿cierto? Acá tenemos 0, acá tenemos 1, y bueno, nuestra señal podría variar así. Pero como lo he dibujado, bueno, lo he hecho adrede porque ninguna señal es perfecta. No vamos a obtener square waves, sino que vamos a obtener en la realidad, un tipo de señal de esta forma, en el cual nos vamos a mover entre bandas. Por ejemplo, la banda del cero
O sea, vamos a considerar que es un cero lógico. eh, y este es un ejemplo bastante acertado cuando nos movemos. Y ponte que esto sea 3.3 voltios porque es lo más usado en circuitos, en, en alimentación de circuitos, en power supply. So, el cero lógico va a ser interpretado mientras se mueva entre 0 voltios y 0.4 voltios. Es un ejemplo ligero. Y por ejemplo, y acá el uno lógico se va a interpretar cuando se mueva el voltaje entre 2.8 y 3.3. Y vamos a tener una señal de niveles lógicos. Mm, and that's it. Signal sources. Lo que toca ahora son las fuentes de señal. Y tenemos el generador de señales, que en principio son, es aquel dispositivo que nos genera señales sinusoidales. Ah, disculpen, esto no parece sinusoidal. Ya, pero está bien. Al inicio no va a ser una señal, no se va a empezar a generar una señal sinusoidal. Ok, y esto es bastante usado. Bueno, eh, tiene AM, FM, o sea, modulación por amplitud y modulación por frecuencia. ¿Qué más? Bueno, esto con este generador de señales puedes sacar cualquier señal sinusoidal. Ok, y también, claro, frequency synthesizer, a sweep generators. Bueno, sweep generator es, bueno, tenemos la entrada, B-in, y tenemos la salida, B-output. Aunque el sweep generator depende de la frecuencia, y bien podría ser la salida, la entrada o la función de transferencia. Bueno, esto es lo que nos proporciona el generador de pulsos, como su nombre lo dice, nos va a generar todo tipo de pulsos. Chun, 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 en el que vamos a variar el duty cycle, el ciclo de trabajo, quiere decir, en el que vamos a variar la amplitud. ¿Qué más? Polarity, rise, time, everything. So, and this is very useful for logic gate, logic level outputs. Okay. Y el tercero, que es el generador de funciones, que seguramente están en todo laboratorio, el cual podemos generar todo tipo de señales. Claro que no todo tipo, no una señal aleatoria, sino señales de las que vimos anteriormente. Abarca los dos anteriores generadores, quiere decir, tiene un rango de, bueno, una lista de señales más grande. Entonces, bueno, podrías hacer desde señales triangulares, señales cuadradas, señales sinusoidales o incluso señales más elaboraditas como el zinc. No sé si se recuerdan el zinc, que es más o menos así, así y así, así. Es que es el seno de x sobre x. ¿Ok? Um, y básicamente eso es lo que corresponde al acapite de signals.